Một đêm để nhớ Ringggg, ring ring ring. Một âm thanh vang lớn truyền vào tai Mia, đánh thức cô sau giấc ngủ sâu. Từ từ, tay trái của cô ấy xuất hiện từ dưới tấm chăn màu xanh nước biển, tắt báo thức. Cởi bỏ chiếc chăn bông trên người sau 5 phút lăn lộn trên giường, cô từ từ trèo ra ngoài, kiểm tra thời gian trên điện thoại trên đường xuống hành lang. 5:30 chiều hoàn hảo. Mia cười tâu tuét, vào bếp Mia buộc chặt một chiếc tạp dề quanh người để bảo vệ quần áo khỏi mớ hỗn độn mà cô biết mình sắp làm. Cô mở tủ lạnh, lấy ra những nguyên liệu cần thiết và đặt chúng ngay ngắn trên giá. Một cách tự động, Mia đi đến bồn rửa mặt, rửa tất cả trứng, rau và trái cây trong giỏ. Tiếp theo, cô cho một nắm hạt gạo vào bát đầy nước. Thêm một thìa dầu, cho vào một ít hạt thì là rồi hẹn giờ trong 20 phút. Cơm được đặt trong lò, Mia đi đến chỗ hoa quả để sẵn trên kệ, cắt táo, chuối và xoài thành những miếng nhỏ hơn và trộn tất cả chúng trong bát sữa trứng. Cô ấy thêm một vài quả nho và anh đào và phủ lên trên tất cả bằng một số loại hạt hạnh nhân, hạt điều và nho khô. Đặt món tráng miệng hấp dẫn vào tủ đông sau đó. Cô chuyển sự chú ý sang những quả trứng. Một tay của cô bận rộn lấy đồ dùng và dụng cụ từ ngăn kéo trên cùng, trong khi tay kia của cô lấy muối và hạt tiêu từ giá đỡ. Đập trứng trên thành bát thủy tinh, cô đánh đều tất cả, thêm muối và tiêu khi cần thiết. Cô ấy phủ giấy bạc lên chiếc bát để nó ở bên cạnh và bắt đầu thái rau củ trong bát. Tất cả các loại rau cắt nhỏ. Trứng đánh bông, bác chảo lên bếp cho một thìa dầu lên chảo, đảo qua trái, phải để dầu phủ đều khắp bề mặt. Cô chút mớ rau đã thái nhỏ vào chảo nóng, nghe tiếng xèo xèo nở một nụ cười mãn nguyện. Để rau củ chín trong vài phút, cô dùng thìa tạo thành 3 hình tròn ở giữa, để lại khoảng trống cho trứng đã đánh bông. Nếm cà rốt bằng nĩa để đảm bảo rằng rau đã chín đúng cách. Cô đổ chất lỏng màu vàng vào ba lỗ trên chảo, kiểm soát dòng chảy của nó để đảm bảo nó không chảy qua rau của cô. Lật đi lật lại món ăn trong chảo vài lần rồi tắt bếp, đậy vung bằng nắp kính để giữ ấm cho đến khi lấy ra. Ngay khi cô đang đứng để chiêm ngưỡng công việc của mình, một tiếng vinh vang lên xung quanh nhà bếp, báo cho cô biết cơm đã chín. Cô di chuyển đến lò nướng, lấy cơm ra, chuyển đồ vào trong đĩa phục vụ, sau đó di chuyển đến bồn rửa tay để rửa tay. Mồ hôi lấm tấm trên da, Mia bước đến cửa bếp, dùng chiếc khăn treo sau lưng để lau khô tay. Một lọn tóc nổi loạn thoát ra khỏi búi tóc, bay qua mắt cô, khiến Mia trong giây lát mất tập trung khỏi nhiệm vụ chọn nhạc từ vô số danh sách phát của cô. Giữ điện thoại của mình trên giá đỡ bên cạnh cái giỏ trên kệ. Mia đi tới chiếc tủ phía bên trái xa hơn, lấy bột mì ra và đổ vào một cái bát sạch khác. Lấy một cốc nước, cô bắt đầu nhào phần bột trắng thành bột nhão. Sau 5 phút nhào bột, cô ấy nặn thành một quả bóng và giữ nó ở bên cạnh, đậy lại bằng một cái đĩa trong quá trình này. Tiếng tinh từ điện thoại thu hút sự chú ý của cô, và cô tiến đến giá đỡ điện thoại, tạm dừng nhạc đang phát to. 6:15 chiều. Chỉ là một thông báo. Không có gì quan trọng. Mia quay trở lại bếp, chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn cuối cùng của cô, gà sốt bơ. Mia đã rửa sạch gà và cất trong tủ lạnh để trang trí. Mùi chanh thoang thoảng trong bếp chắc chắn sẽ tạo nên một món ăn ngon miệng. Cô nhanh chóng lấy cà ri trong tủ lạnh ra, đun trong nồi và để lửa nhỏ. Đảm bảo rằng cà ri gần như sôi và sẵn sàng cho gà. Cô cẩn thận thêm các miếng gà vào nồi, đậy kín nắp để đảm bảo nó chín đúng cách. Cứ sau vài phút, cô ấy sẽ dùng thìa để di chuyển các miếng bánh xung quanh, tránh cho chúng bị cháy hoặc chín quá từ một phía. Cô ấy gần như đã hoàn thành. Bây giờ tất cả những gì cô ấy cần làm là pha nước chanh, và cô ấy sẽ làm xong. Để gà trên bếp ở ngọn lửa nhỏ, cô đổ 5 cốc nước vào bình. Trộn 10 thìa đường cùng với đó. Để đường tự trộn, cô lấy chanh trong tủ lạnh ra và cắt mỗi quả thành 2 phần bằng nhau. Dùng dụng cụ vắt nước cốt chanh tươi vào bình, để ý gà trong nồi. Cất cái bình vào tủ lạnh cho mát, cô lại bật bếp lên, nấu món bột đá vo tròn cho bữa tối. Tắt bếp gà, cô ấy tiếp tục làm 10 chiếc bánh ngô trước khi gói chúng trong giấy bạc và giữ. A night to remember ring-gg, ring, ring, ring. A loud ringing sound made its way into Mia's ears, waking her up from her deep slumber. Slowly, her left hand made an appearance from under the navy blue blanket, switching off the alarm. Peeling away the duvet from her body after 5 minutes of tossing and turning in the bed, she slowly climbed out, checking the time on her phone on her way down the hall. 5:30 p.m. Perfect. Mia grinned, making her way into the kitchen. Mia tied an apron securely around her body, protecting her clothes from the mess she knew she was about to make. She opened the fridge, taking out the ingredients she would need, and placed them neatly on the shelf. Automatically, Mia walked to the sink, washing all the eggs, vegetables, and fruits in the basket.
Next, she put a handful of rice grains into a bowl full of water, added a spoon of oil, put in some cumin seeds, and set the timer for 20 minutes. Rice placed in the oven. Mia made her way to the fruits kept on the shelf, chopping the apples, bananas, and mangoes into smaller pieces and mixing them all in the custard bowl. She added a few grapes and cherries and topped it all off with a handful of nuts, almonds, cashews, and raisins. Placing the mouth-watering dessert in the freezer for later, she turned her attention to the eggs. One of her hands busied itself in taking out utensils and tools from the top drawer, while her other took out the salt and pepper from the stand. Cracking the eggs on the edge of a glass bowl, she whisked them all, adding salt and pepper as and when necessary. She covered the bowl with foil, kept it on the side, and started chopping the vegetables in a bowl. Vegetables all chopped, eggs whisked, and pan ready to fry, she put a spoonful of oil on the pan, moving it left and right, letting it coat the entire surface. She poured the chopped vegetables into the hot pan, listening to the hissing sound with a satisfied smile. Letting the vegetable cook for a few minutes. She used the spatula to make 3 circles in the middle of it all, leaving space for her whisked eggs. Tasting a carrot with a fork to ensure that the vegetables were cooked properly, she poured the yellow liquid in the 3 holes on the pan, controlling its flow to ensure it does not flow over her veggies. Flipping and turning her dish in the pan a few times, she turned the stove off and covered the contents with a glass lid to keep it warm until it was time to take it out. Just as she stood to admire her work, a ping rang around the kitchen, informing her of the cooked rice. She moved to the oven, took the rice out, and transferred the content into a serving plate, moving to the sink afterward to wash her hands. Sweat glistening on her skin, Mia walked over to the kitchen door, using the towel hung behind it to dry her hands off. A rebellious strand of hair escaped from her bun, making its way over her eyes, momentarily distracting Mia from her task of selecting music from her numerous playlists. Keeping her phone on the stand next to the basket on the shelf, Mia made her way over to the cabinet on the farther left, taking out the flour and emptying it in another clean bowl. Taking a glass of water, she started kneading the white powder into a dough. After 5 minutes of kneading the dough, she shaped it into a ball and kept it on the side, covering it with a plate in the process. A ting from her phone caught her attention, and she made her way over to the phone stand, pausing the music playing out loud. 6:15 p.m. Just a notification. Nothing important. Mia made her way back to the stove, preparing the ingredients of her last dish, butter chicken. Mia had already washed the chicken and kept it in the fridge for garnishing. The lemony smell wafting through the kitchen was sure to make for a mouth-watering dish. She quickly took out the curry from the fridge, heating it in the cooker, and left the flame on low. Ensuring that the curry was almost boiling and ready for the chicken, she carefully added the chicken pieces into the cooker, covering it with the lid to ensure it cooks properly. Every few minutes, she would use the spatula to move the pieces around, preventing them from burning or overcooking from one side. She was almost done. Now all she needed to do was make lemonade, and she would be done. Leaving the chicken on the stove at low flame, she poured 5 glasses of water into a jug, mixing 10 spoons of sugar along with it. Leaving the sugar to mix on its own, she took out the lemons from the fridge and sliced each one of them into 2 equal parts. Using the squeezer, she poured the fresh lemon juice into the jug, keeping an eye on the chicken in the cooker. Keeping the jug in the fridge for cooling, she turned the stove on once again, cooking the rolled-out circle dough for dinner. Turning the chicken stove off, she proceeded to make 10 tortillas, before wrapping them up in the silver foil and keep